Aye, bobo, aye, bobo, aye, bobo. It's Papa Mystique. I want to welcome everybody to Papa Mystique's Inner Circle. I'm going to try to do this interview in English and also in Creole to try to keep both uh, types of listeners involved. We have a special guest today from Leogan, Haiti, whose name is Houngan Jambemale. I'm going to be bringing him on so that we can discuss voodoo and all types of uh, areas. A lot of people have been having questions about, you know, who can practice voodoo. And I know they see a lot of different types of people. The last time we had the inner circle, it was a group from Italy who were practicing a form of 21 divisions voodoo, and as well as some Haitian voodoo. Map salye tout moun ki avek nou aswea, nou bal gen Houngan Jambemale ki soti de Leogan, Haiti, de Sosyete Fem Toujou. Nou bal menen sou rezo la pou nou fè yon ti interview, nou bal pale de koze voodoo, tout kesyon ke yo genyen, sou inisyasyon, ki moun ki ka pratike, ki sa ou ka fè, nou bal pale tout sa. Nap tan li kounye la pou li vin jwen, vin ansam avek nou pou nou ka fè yon ti rale sou koze voodoo. So, n'importe question que vous gagnez, kembe question pour le nous pas fini, le nous fini faire interview nous allons poser question nous que nous gagnons et puis on va Jambemale va répondre. So everybody that has questions, hold your questions till the end. You could type them in the chat wherever you're following from, but you're gonna hold your questions or type your questions, and at the end, we're going to have Houngan Jambemale answer all of your questions that you may have. Now, let me see where our brother's at. All right, he's getting ready. He's getting ready. Come on. He just sent me a message. All right, y'all. So share, like, follow, share. We're gonna have a great interview with Houngan Jambemale. Partagez, abonnez, like, tapoter, faites tout bail pour nous partager émission ça, nous live sur YouTube, nous live sur Instagram, nous live sur Facebook. All right. Not quite on TikTok, but we will get there. Okay. So any questions that you have, make sure that you have them ready. Look, you can ask anything. You can ask anything. I already spoke to him and told him, look, we may get some questions. If you want to ask an anonymous question, you can hit me up on WhatsApp at 704-600-5068. All right. 704-600-5068. You could hit me up with your questions on WhatsApp. If you want to ask an anonymous question, you don't want to put your name out there, that's fine too. Because I know some people have some sensitive questions, but they may not want themselves to be, revealed for whatever reasons. But whatever questions you have, please feel free to hit me up on WhatsApp and we'll get your question in. All right. Let me call my bro, see where he's at. Oui. Vous parlez? Nous là, oui, nous live là. Okay, d'accord. All right, so 3 minutes, we're going to have him on.
Now, I want to talk to you a little bit about, everything Papa Mystique has going on. Now, as many of you know, my book, Mysteries of Haitian Voodoo, is available on Amazon. For those of you who are interested in learning about voodoo, but you don't have, a clear path, a clear avenue, but you gathering information, my book is a good place to start. Now, the thing about my book is, and this is why I recommend it, because a lot of books that talk about voodoo, they don't start with the history of Haiti, which is very important. The history of Haiti is important because it is inextricably tied to the history of voodoo. It is tied to the origin of voodoo. So that's why I say that it's important that if you're going to learn about voodoo, you have to learn about Haiti, Haitian people, Haitian culture. That is very important because it doesn't make any sense to try to delve into an ancestral tradition if you don't know about the ancestors, because the ancestors are at the very core of our tradition. Okay. So if you are someone who has no ties to voodoo and you want to just jump straight in thinking, oh, I'm going to go do some magic and call on Bawan Samedi, this is not the way to go about learning voodoo at all. All right. Start with learning the history of Haiti, the history of the people, the culture, the struggle, because that's where the power is born out of. It's born out of the struggle. And if you don't understand the struggle, then you won't understand voodoo. All right. So I recommend that. Also, my Patreon, for those of you who are interested in learning more than what's in the book, if you want to learn certain things about voodoo that you won't be able to find online, you actually have to know someone, then join my Patreon, because I share a lot of good insight, good information about voodoo that many people, probably don't know or can't share, that are just, copying information off the internet and repeating stuff that isn't true. So join my Patreon if you want to learn from people like, myself, Houngan Jambemale, Houngan Sambael, Houngan Jambemale. All of these people are people that, have come and to talk with Papa Mystique about voodoo because they want to share the real voodoo. All right. And so we're going to continue this journey. And I do have Houngan Jambemale here. And so we're going to welcome him. And, and I'm going to allow him to introduce himself. So without further ado, let's get my brother Houngan Jambemale up here. Aye, Bobo. Ula? Hold on a second, y'all. How long? Bluetooth. Bluetooth is Bluetooth connected. Aye, Bobo. Ula? Trying to get my brother on. Let's get this thing started. Aye, Bobo. Aye, Bobo. Let's get you up here. All right. Ula, utandez-moi? Everything is okay. Yeah, I can hear you. I can't hear you, bro. All right. Let's see what we could do here. Okay, maybe if I turn it up. Aye, Bobo. Aïe Utandez-moi? bobo, aïe bobo. Okay, we. Oui, All right. All right. All right, frère. Merci en pile pour accepter l'invitation.
Okay. Et puis, kounye la, sa m vle ou fe, m vle ou pala moun yo, di yo ki moun ye koto soti ki eksperyans ou genyen avèk voodoo. Okay. So, normalement, c'est sérieux ça tout. Pardon. Ou la? Bluetooth hearing. Can't hear him. Ou la? Batande ou non? Ça va faire là. I look like we're having technical difficulties with him. Let's see if he can get some good internet connection here. That's always a problem when you all right, let's see. Trying to see if I can hear him. All right, bear with us, y'all. We're going to try to get him back on. I think he's having internet connection problems. He got disconnected, he said, so we're trying to get him back on. We'll get it started, y'all. In the meantime, so we are in this is Haitian Heritage Month, and so you see a lot of people wearing. All right, he is back. Let's see. Aïe, Bobo. Aïe, bobo, frère. Vous entendez-moi? Very well. Can y'all hear him? Yeah, I can hear you. Let me see, y'all. Vous m'entendez? All right, y'all. Where is he? Hello. All right. Oula. Oui, Vous voilà, entendez-moi? oui. Est-ce que oui, m'entendez? Oula. OK. Bon. All right. C'est celle même, c'est celle même, c'est bon, branché. Sound moins qui va marcher qu'on y a là. C'est celle même, c'est bon, branché. Sorry, y'all, for the echo, but I got to get this right real quick. All right. I need to be able to hear him. If I can't hear him, I don't know what's going to happen. All right, let's see, y'all. Let's get my audio right. Audio.
I don't know. I got to do this again. How long? All right. All right. Jambemale. Vous parlez? Ou mè komanse explike moun yo kote ou sorti, ki moun ou ye, tout pare sa yo. Okay, so he's having connection issues. So he's asking to do the interview via audio. So I'm just going to call him on the audio and we'll get the questions out that way. Okay. Hello? All right, ayi bobo. Ok, nous allons commencer, nous allons faire interview sur audio là, nous sur audio là, so nous allons commencer. So, ma pose question ou me répondre. Ok? D'accord? Ok. Si vous avez monté volume là, ça va bon tout. All right, so vous me commencer. Vin introduce yourself pour tout le monde qui cap suivre là sur tout réseau et fait tout le monde connaît qui moun ou ye. Oh, tamo. Bon, monte volume là. Ok, vous mettez allez. Ma message premièrement, ou même papa Mystique, et puis m'a salué le spectateur en direct à côté. Mais c'est bien dommage, je ne vais pas bien sur vidéo, mais on est en Haïti, problème signal internet et un luxe lié. Oui. Donc c'est à audio a pu dépasser. Je vais faire live là audio de préférence au lieu de vidéo. Ok, oui, pas de problème.
Je salue tout le monde, tout spectateur qui a. Et non pas moi, c'est Darius Anthony Junior. Non pas moi, c'est Jambemale, Mystique bon. Moi, c'est petit initiateur Jean-François Innocent, qui non voyant pas, c'est supporter mon gars. Et papa, c'était Dollar Milfort. Papa, initiateur, c'était Dollar Milfort qui était côté de l'or. Dieu qui donne, mon gars. Et Dieu qui donne, c'était petit initiateur André Jean, qui était porté le nom sur les levées, bon gars, je crois. Et bon, voilà, donc ça c'est moi-même. Oui. Ça est moi du côté spirituel initiateur. Donc, maman avec papa était originaire de Léogane. Maman, c'était mon Léogane, dans une zone Léogane qui n'est pas couverte. Et papa, c'est mon Léogane toujours. Bien entendu, c'est seulement papa, maman qui était à Kaye, en côté relève, Saint-Médard, plus précisément, un petit bout qui relève la fraîcheur. Il y a deux noms, il y a la fraîcheur et puis il y a la Kao. Oui. Okay, so for people who are listening, Houngan Jambemale is an initiated Houngan, and his family is from Leogan. Okay, and so he's been doing voodoo for a very long time, raising it, initiated. Okay, qui moun qui t'a initié ou qui j'engale encore? C'est Jean-François Innocent. He was initiated by Jean-François Innocent. Okay, and so he's a Houngan Asogwe. He's a Houngan Asogwe, and he has come here to share with us, knowledge about voodoo. All right, and so we're going to be continuing on. So Jambemale, non Jambemale ça. Je connais plusieurs Houngan qui ont non voyance Jambemale. Est-ce que vous pouvez expliquer nous non voyance ça Jambemale? Qui ça livre dit? Là, Houngan gagne non ça Jambemale. Qui ça livre dit? Bon, question, c'est une très belle question. Est-ce que moi capable de répondre à une question en toute égalité? Ou du moins, parce que non, ça que moi gagné, papa le pour moi. Et c'est un nom qui, moi, santé dit que depuis le jeune âge, moi, qui était attribué à même, sans que je trouve une appellation pour me initier et puis servir loyal, faire service loyal. Et dans Jambemale, je passe en pile. Comme des cas ça. Il y a un pile mot qui passait pour moi. Moi, je dis que dès qu'on danse dans la bouche en pile pour lion. Donc, ça, c'est une raison qui fait le coup. C'est moi, non, Jambemale. Et puis, en deuxième lieu, vu par mon style astrologique qui est Capricorne, je suis quelqu'un de fougueux, brave, en même temps, donc c'est ça, en gros. Okay. So I asked them, what does the name Jambemale mean? Because I know a few Houngans that have this holy name Jambemale, and he said that ever since he was young, this name has been attributed to him. And so
when it came time, before he was even initiated, this name was attributed to him. So when it came time for him to initiate, the Papa Loco only saw it right that that he give him this name, and that name carries a lot more with it, which he shared with us what he could about it. Okay, because it is a holy name, a spiritual name that was given to him by Papa Loco. Oui. Bon, là on a parlé de voodoo, hein? On connaît bien plusieurs formes de voodoo, ou même ou c'est un Houngan initié ou Houngan assogwe. Mais avant de initier, qui forme de voodoo ou t'as relé ça? Bon, je vais dire, et au la cour. Parce que normalement, quand il moins premier consacrer les lois, c'est l'habitation papa, c'est l'habitation maman, papa. Exactement, qui c'est un, il y a un côté qui relève, citronnier. C'est là que j'en peux pas sortir. Oui. Donc, c'est là que j'ai commencé, qu'on est, ouais, et puis ça qui est de loi. Oui. So voodoo lako. Bon, est-ce que vous pouvez expliquer pour Mounio qui a tendé qui différence gagne avec voodoo lako ou bien avec voodoo assogwe ton couille là? Bon, différence qui gagne entre voodoo lako et voodoo assogwe, ça qu'arrive, gagne lako, tout le monde, toute famille, la majorité de familles qui dans la cour, il y a droit des initiateurs, pas précisément des associés. Il y a des 50 $ de ça. Et des sous-points simples et puis associés. Mais il y a la cour qui fait la cour traditionnelle, ancestrale, non initiateur. Donc, ça veut dire, l'homme de l'initiateur là, c'est parti du monde qui va passer en danger, mais qui a fait coup de pli pour continuer. Okay. So, I asked him, because he's an initiated Houngan and he's been practicing voodoo all his life, I asked him, well, before you were initiated, what type of voodoo were you practicing? And he said that, well, he practiced voodoo laku, which is a familial form of voodoo, right? And so with the difference between asogwe and familial form of voodoo, asogwe, you'll have an initiate, which you have 3 levels that he explained. You have Hunsi Simp, you have Hunsi Supoint, and you have asogwe, right? Which is the final step. And so within voodoo laku, you may not have that, right? There may not be an initiation like that. So this was the main difference that he explained between voodoo laku as well as asogwe. Bon, bon mande yon question. Oui, voilà. Est-ce qu'il y a un monde qui ba haïtien, ba gen yon ken affiliation avec haïtien voodoo rien? Est-ce que yo ka rentrer dans voodoo sans yon initié? Est-ce que vous pouvez rentrer dans voodoo sans vous pas initié? Oui. Bon, on peut dire oui et non. Oui, bien, on peut dire oui. Par exemple, pas oublier que il y a des signes, il y a des rêves, il y a des appellations, il y a des gens qui entrent dans voodoo, c'est par le biais des rêves que on fait des messages, tout ça. Donc, un monde qui doit arriver, doit être bataille pour décider. Par exemple, il doit faire un rêve, il doit que yon côté, yon laïe, bali, avec un jeu carte ou bien yon quoi. Gen moun se yo doit porter un mouchoir bali, dans dormir, il ouais pour le mouchoir, il juste achète et puis il cherche yon moun qui a connaissance
baptiser mouchoir pour lui, bébé mouchoir pour lui. Ça arrive que le pour qu'il moyen pour rentrer l'oil, pour mettre l'oil chita. Les gens servent l'oil en coulisses. So, Les préfèrent que si vous gagnez un méthode qui bel et bien knowledge about spirituality, that kind of spirituality, it will be better. oui. Yeah, parce que si vous ne connaissez pas vraiment, là, par exemple, tant qu'un monde qui ne peut pas faire manger du tout, il y a des gens qui ne faire manger. Il y a des gens qui font spaghetti en bien pour. Et puis le fait que le monde n'a pas bouilli, spaghetti, mettez l'eau bouillie, mettez girofle, c'est la patate, là, mettez le tout. Et puis spaghetti, pas la pas mangeable. C'est ça qui fait moi dire que il y a un monde qui a fait vaudou sans initié et il pas qu'à faire vaudou sans initiateur pour sans un initiateur. Donc, dans toute sorte, il faut toujours mettre un guide ou deux méthodes qui pour faire et qui pour mettre straight at the straight way. Oui. So I asked Houngan Jambemale, I said, can someone who doesn't have an affiliation with voodoo enter into voodoo? And he says he can say yes and he can say no. Because there are people who may get dreams, something happened in a dream. They may see a mouchoir in a dream or a kwa in a dream and they go and get it. But at that point, they would need to find a mentor to teach them how to do certain things, make your mouchoir sacred, certain things, because they have not developed the ability to do these things on themselves. So they would need to seek someone who may be initiated, who is formed within voodoo so that they could mentor them. So there is a way for people who don't have an affiliation with voodoo to enter into voodoo without being initiated, but they would need a mentor. Okay? All right. Bon Mendoza. Ou gen Sosyete Fem Toujou, oui? Sosyete... Oui. OK, oui. Bon, qui ça qui fait Sosyete Fem Toujou différent à l'autre société en Haïti? Bon, différence, je ne vais pas parler de différence. Parce que si il y a une différence, là, pour avoir une question de pas moi-même, moi pas octroyer le système de pas bon. Parce que nous tous, nous sommes vaudouisants, nous tous là pour même but, nous tous là pour même cause. Nous sommes là pour nous servir vaudou. Nous c'est vaudou c'est nous. Oui. Sauf que différence moi-même moi t'ai dit depuis avant initiation et que l'homme a commencé dans vaudou la cour, la carte papa, on était toujours pour joindre principe et principe ça on était toujours pour respecter. Donc malgré moi initié, moi fait parmi les grands cercles du vaudou, des principes moi toujours respecté. Donc c'est seul ça me comme différence, mais et dans vaudou une question de règlement. L'homme du règlement, c'est pas règlement loi, non? On a parlé que chaque lacou, chaque péristyle, chaque enfant gagne un principe de base. Donc, l'environnement global, ça arrive que moi-même, je vais commencer vaudou. Moi, je vais commencer parce que je dois commencer sur un valou guédé. L'homme sur un valou guédé, et il y a des gens qui ont dit que je ne peux pas règlement.
Pourtant, c'est pas vrai du tout. Moi, qu'on règlement loi. Mais, c'est qu'il dit que travail, la caille, moi. Donc, pour m'honorer Papa Guédé, avant que moi commence dans ce plan, faire la prière, moi crier Michael, et puis moi rentrer, moi prendre mes jeunes Guédé, moi prendre bougie noire, bougie jaune, moi, et puis moi c'est quoi c'est beau, parce que Guédé me servit, qui réclame une petite pour qui était des plaies, quoi, chic, quoi, mais la quoi. Et moi, juste commencé, et puis moi, dis quoi c'est beau, et puis assistant à l'épaule quoi. Et puis moi, je chanter qui dit, oh, vale, moi. Oh, encore, moi, c'est brisé, qui fait, oui, les vale. Oui, les vale, moi. Encore, moi, c'est brisé, qui fait, oui, les vale. Ou parole de mes blés, quoi, chia, parole en pilo, ainsi de suite, jusqu'à que je finisse. Et puis, tambour à poulet sous, en valou. Et puis, l'homme fini, moi, c'est 4 façades, moi, saluer tambour, moi, saluer potomitan, et puis, moi, saluer jouk guidéa. Et puis, après ça, moi, commencer, moi, bah, voir un billet. Et puis, moi, commencer, règlement, normalement. Mais, comme ça, ouais, dans des séries de la cour, moun nan c'est, nan ka founi commencer, ou pas qu'à dire que, il pas qu'on règlement. Parce que chaque la cour, chaque gang, a un système, yo, servi, la caille, yo, ou pas qu'à dire que, il pas connaît. So I asked Houngan Jambemale, what is the difference between Fem Toujou, Sosyete Fem Toujou, and other societés? And he says he can't really give a difference. But what he will say is that he, even though he has initiated, he does still respect certain principles from where he came from. So although he may not do certain things how he used to do, he does respect certain principles. And there's also the fact that he has certain law that he works with, right? And so someone may look at him when he's getting ready to do something, and they may say that, hey, this guy doesn't know the law of règlement. But it's not that he doesn't know the law of règlement. It's that he works with a specific law, and he's going to honor that law. And then once he finishes honoring that law, then he's going to go about his normal règlement. But because he has this law that he works with in his house, he's explaining that each house, each Houngan or each Mambo in their house, they have their own set of règlement for their house. And this is what he was explaining, that, you may see someone, they go start over on the corner at the Kafu, right? You can't say that he doesn't know règlement, because that règlement is for that specific Houngan's house. And this is what he's explaining. And I want to also tap in and say that this is what I mean, that voodoo is so, it has so many different forms within it, right? And this is mainly because each house, as Houngan Jambemale was just explaining, they have their own règlement. So they have their own way of doing things. And so within voodoo, we have all these different ways, which is what makes it so beautiful, is that each house is coming with their magie, their wanga, their règlement, the way that they do things. And that's the beauty of it. And each person should be able to respect the other one. You can't say that my way is better than yours, and everybody else's way is wrong unless they do it my way. That's not voodoo. And this is what Houngan Jambemale is explaining to us. Merci un pile pour répondre ça. Bon, on nous aller plus loin là. Bon, gen moun, on nous parle sous loi yo là. Bon, gen moun qui vle konnen qui jan yo ka vin konnen qui moun qui met tête yo. Parce que moi ça met tête, en pile moun, gen moun qui kon dit ange gardien, comme ça, mais moi ça met tête là, est-ce qu'on peut expliquer qui ça li vle dit
qui jan yon moun ka vin konnen qui moun met tête yo? Bon, normalement, yon met tête, c'est premier loi qui te percé moun là. Donc, premier loi qui te chevauché moun là. OK. OK? Mm-hmm. So, pour un jardin, c'est un esprit, yon met tête par un jardin tout. Mm-hmm. At the same time, on va get un jardin, on va construire un jardin. Et un jardin, c'est esprit à la minute que l'heure où on va prendre naissance, on va recevoir pour des coups d'oxygène que on va générer de outside. On va sortir d'abord. Dès lors, ça, les tout venus, c'est les mêmes qui un jardin. Oui. Mais, il y a qui est toujours là, toujours comme un jardin, par exemple. Il y a un jardin, c'est pour son bodyguard. Oui. Il est toujours là, à vidéo de bons et de mauvais bagages qui t'a venu. Mm-hmm. So, a lot of people ask about the Met-Tet, right? And so I asked them, how does someone come to know their Met-Tet? Is the Met-Tet the same as a guardian angel? And his response was that a Met-Tet is the first loi that comes into, like, you know, takes over you, comes in contact with you, right? Your guardian angel is the first spirit that is assigned to you once you take that first breath of oxygen. And so your guardian angel is there to protect you at all times. And he did explain that your Met-Tet can be your guardian angel, but these are two totally different roles altogether. Messy. Bon, on nous fait un petit parler sous rituel, OK? Parlem de yon rituel que moun wè sous dehors que yo ba tellement comprendre vrai sens li. Bon, comme moment témoin, ma yon et un rituel initiation canto. Oui. C'est pas tout le monde qui comprend ni et c'est pas tout le monde qui accepte. Oui. Donc, il y a des gens qui regardent, bon, parce que bon, pas de bonne bagaille, moi, c'est content de l'homme des petits mondes pour initier. Et c'est pas que nous sommes toujours pour eux, qui fait que moi, je accepter l'appellation loyale. Mais si je as des paroles bouche, mon a dit, je ne vais jamais initier. Et je tape la petite gros erreur dans la vie. Parce que l'initiation, c'est un doctorat. Oui. Donc, si moi, je suis docteur dans le domaine, moi, je ne sais pas que il y a une infirmière ou du moins un auxiliaire qui a dit, mais qui ça doit faire. Oui. Donc, ou pas qu'à dire que si patient, par exemple, la parlé dans le domaine médical, l'allergie avec pénicilline, et puis pour dire que ou pas qu'on est qui antibiotique et antidote qui bon, qui pour comment dire ça, pour administrer ensemble avec pénicilline là. Vous pouvez tuer patient. Oui. Oui, vous pouvez tuer, mais là où même son initiateur ou son maître initié, et pas de monde qui est capable de dire que Adada c'est Suzanne et que Suzanne c'est Adada.
ou qu'on nanana, sitan. Mhm. Oui. So I asked him, you know, what is a ritual that people on the outside see that they don't really quite understand? And he said that the ritual of the Kunzo initiation. He said that if he would have listened to everybody that was on the outside, he would have made a grave mistake by not initiating. And he's so glad that he did not listen, because getting initiated is like getting a doctorate in voodoo. And so someone who isn't a doctor can't come and tell a doctor that what they're doing is either right or wrong, right? And so this is the difference. And so we're going to dive a little bit deeper into that, because I think a lot of people have some strong opinions about initiation. So let's dig a little deeper with Houngan Jambemale. Bon, ça on dit c'est vrai parce que me connais m'tende ça en pile. En pile monde yo paie initiation. OK? Yo paie initiation pour en pile raison, toujours parler avec monde de ça. Parce que même pas aimer les monde a dit yon série de bagaille de asogwe que moi connais c'est pas vrai, right? Mais moi demande ou question que me connais gen pile monde qui t'a demandé moi, gen monde yo vle demander question mais yo pas vle non yo parce que yo gen ou connais, monde parle en pile, OK? Bon, asogoya, initiation asogoya mon mba konon sou konen, mais mba chanje, mkwe ane pase ou kwe 2 ans pase kon sa, te gen yon dame, li tal Haiti pou initier, ba vin rive li mouri. Kounye la, an pil moun vin pe, yo vin pe fe initiation paske yo ba kompwen, yo ba konen ki sa pase an dan Djevoa, yo ba kompwen, gen an pil ba yo ba kompwen, right? Gen moun yo we kek moun an dan peristil la, et puis yo di yo ba servi avec moun sa yo. So there's a lot of opinion. Moun gen an pil opinion de sa. Est-ce que raison pour ça c'est parce que chaque lakou gen règlement pa yo pour Konzo? Est-ce que ou bien est-ce que Konzo supposé même tout côté et expliquez-moi, est-ce qu'il y a besoin de paix initiation, oui ou non? Non, personne n'a obligé de faire initiation. Et en même temps, je souligné pour ça, c'est frère Houngan, acteur, mambo, moi, acteur d'intérêt. Et son petit conseil m'a donné, avant que nous finissions au monde, nous pourrons passer dans la salvanité. Nous devons connaître est-ce que nous n'avons pas souffert high blood pressure? Est-ce que nous n'avons pas diabetes? Est-ce que nous n'avons pas de problème épileptique? Est-ce que nous n'avons pas souffert cholestérol? Pas aucun rapport avec bagaille fétiche ni diable qui mange nous. OK? Pas de question ça. Que c'est diable qui mange ou du moins que c'est poisson ou bas. Moun n'a pas un problème médical et que même moun n'a que mourir, il pas même connaît même que ça t'a arrivé. Donc, Houngan lui-même peut-être notre chaud pour compléter petit, pour la compter, pour la dire qu'il y a 75 000 petits, il y a 93 000 petits, 33 000 petits, 13 000 petits, vous comprenez? Donc, il y a des choses qui n'ont pas été cherchées pour connaître. Si on connaît, est-ce que si mon avis diabétique pour connaître qui j'en pour prendre? Jusqu'à ce que le fait à la faire, ça arrivé, mon loi qui a fatigué, il a besoin d'initier,
mais et que des problèmes high blood pressure. Oui. Malgré condition Jevoa, la prend tout le bagage qui adéquat pour lui, qui pour contrôler la température, pour pas, même si tu as des chaleurs ou pas, comme c'est pour le sentir là, radar qui OK. Mm. Donc, ça lui-même, faut qu'on essaie de connaître. C'est pas pour lui, pour te mourir, pour mon nom et tout, pour apprendre. Et tout, pas comme comment ça fait lié. Right. Ça, c'est un petit bout de livre que on a un beau frère Maximilien toujours fait. Okay. So I asked Houngan Jambemale about initiation. And I told him that a lot of people are scared about initiation for a lot of different reasons, right? There was a story not too long ago of a lady who went to Haiti and she passed away during or after her initiation. And, people have questions, they're worried about what goes on in the Jevo, what happens in the Jevo. Is there something that happens in there that kills people? And so I asked him, do people need to be afraid of initiation? And he said, no, absolutely not. He said, first and foremost, what people need to do is Houngan or the Mumbo, whoever's initiating, they need to do an assessment, a health assessment of the person that's coming to initiate. So do they have high blood pressure? Do they have diabetes? Do they have cholesterol? What are their medical issues? This is important so they know how to receive the initiate when it's time to have their initiation, because they have to adjust the environment to accommodate for the initiate's health conditions. So if that is not done, then what ends up happening is the initiate becomes at risk, because also the initiate may not even know certain conditions that they have. And now here's the law mounting them. It fatigues them, gets them tired. And now it's causing, certain health conditions. So that's why it's important, he's saying, that to do, a health assessment before even receiving the initiate. That way, how to handle them. All right. And this will avoid, problems like this. Right. Bon, on nous parlait de une autre question de Jevo. Quand gen moun yo kon parle, même mba jam konnen, mba konnen personne même kon entende l'autre moun di que yo kon rentre dans Jevo et puis yon moun vin yo kon fait molester yo ba kon sa yo. Est-ce que ba sa yo passe dans Jevo a côté yon moun ka rentre fait yon moun yon bagay? L'autre de rentre vin faire yon moun yon bagay, ça pour qui ça? Donc yo sexual, donc kon gen mambo qui dit comme ça que yon moun ka Houngan vin rentre touche yo yon jan bagay comme ça. Est-ce que ba ça yo rive vrai? Sexual act? Yeah, sexual. No. So, I can say of my thought, inside of my Jevo, I don't allow people to enter. No. It's very, very strict. Mm-hmm. Pendant que tout le monde qui est là, il s'appelle tout le monde, et tout le monde qui connaît tout, il connaît mon tempérament, I can say, mon tempérament cochon, moi-même, m'a fait service loi. Moi, pas tolérer monde d'une bande des autres. Mm-hmm. Donc, ça veut dire moi-même, beaucoup de femmes, monde pas qu'à rentrer, d'une fait à ouvrir. En tant que femme, même si m'a fait service loi, on doit rentrer avec honnête respect. Ou pas capable, m'a juste camper dans le bois, monsieur ou bien madame, please, leave the place. Okay. Parce que moi-même, moi dépenser l'argent pour loi, donc il faut que loi soit satisfaction. Oui. Et si on peut sortir, il fait me crédit, pas de confiance, il fait me crédit.
il a des mères dans même moi supposé satisfaire mon à 1000%. Mhm. Donc, ça va arriver que il y a quelques côtés qui ont déjà mordé là, qui, vous comprenez, mais par like sexual act là, I can say 10,000 it's a lie. Okay. All right. So I asked him a question that had came up, from past mumbos who have said that they have heard that women have entered into the JEVO and have been sexually assaulted, right? So I asked them straight up, like, does this happen? And so he says that the way that he sets up his JEVO, he said he's like a pig. He's very, very strict when it comes to his service law, his services for the law. So anytime he's doing a service, he doesn't play any games at all. So if he's having an initiation, nobody can go into the JEVO. Okay, there's no random people that's going into the JEVO, right? Number one. And if anything like that would ever come where someone is doing, he said there's all misbehaving, doing things that they shouldn't be doing. He said he stops all the drums, all the tumble, everything. He says, you need to leave. And that person has to exit the premises because he's not going to risk. He wants the law to be satisfied 1,000%. So he's not going to risk someone messing up a service, or messing up a ceremony, or messing up an initiation. So he can confirm for his laku, that for his Sosyete, that nobody is going to commit any sexual assault. Okay. So, for people who say these things have happened, again, he's explaining to you how things should be done. If you see all this extracurricular activity going on and that Houngan or Mumbo is not correcting it, then that should give you an idea of the type of place that you are at, right? So yes, set a bar for yourself, set a standard for yourself for certain things that you're not going to accept. And that Houngan Mumbo should also have those same type of standards so that you are experiencing these types of things. Okay. All right. So, bon mande ou question kounye la pou moun ke konen an pil moun. Gen an pil moun kounye la, y a pase misè, y a soufri, yo gen an pil problem. OK? Ki sa yon moun ki yo ba très fort an dan voudoua, men yo bezwen konen ki sa yo ka fe pou loyo vin nan rev yo, vin pote mesaj pou yo, vin pote an bon chans pou yo. Ki sa yon moun ka fe ki yo ba fort nan voudou, men ki sa yo ka fe pou yo ka jwenn la paix, pou yo pa pase misè, jan pase misè, pou yo pa soufri, jan soufri. Paske yon pil moun, kounye la, espèchaman nan Etats-Unis, ou jan ba yo ye la, jan lwa yo, jan politisyon yo ye la, ya fe ba yo difisil pou an pil haïtien, epi yap soufri, epi yo pa konen ki sa yo ka fe, e moun ap toujou dim kon sa, ki sa m ka fe, papa Mystique, ki sa m ka fe, yap chèche kek reset yo ka fe pou yo ka chanje an chans yo. Bon, ou men, ou se Houngan, et puis nous allons parler plus sur ça plus tard, non? Mais qui ça yon moun ka fait si yo ba konnen? Qui ça yo pour faire? Bon, normalement, ça va dépendre de côté moun nan yon, et moun qui va se côté yon, pas vraiment quelque chose ça. Mais ça qui est primordial, qui doit pratiquer, c'est l'élimination. C'est lui-même oui qui crée. L'élimination, 21 mèches, ou bien on appelle 14 mèches, et 7 pour bon maman, 7 pour bon papa, c'est le 14, c'est le 21. On va faire les
C'est pour bon maman, c'est pour bon papa. Oui. Comme ça, tout le qui représentait la Trinité. Donc, l'homme de la Trinité, c'est un bon maternel, un bon paternel, un bon paternel, un bon maternel, un bon marine, un bon parrain, plutôt même dans l'État français. Donc, c'est un accepté marie blanc, un petit sucre blanc, un petit huile d'olive pure, ou du moins l'huile soya. Mais c'est avec coton naturel, organique coton. Oui. On fait l'élimination, et on goûte des blancs, on met des clous là dans et puis, ou bien, de la tête aux pieds, ou qu'à mettre un petit citron, 7 bouts de citron, ou mettez dans de l'eau, ou mettez un petit pot sel, ou mettez 7 points. Mais 7 points, celle-là, ou pas mettre le comme ça, comme ce job pour celle-là, ou job là, non. Ou après, celle-là, dans mes gauche, à mes gauche, ou à mettre dans mes droite, et puis, ou faites deux mains au contraire, et puis, vous connaissez l'envoyant, c'est la vie, et puis, vous dites pas pouvoir c'est la vie, ou gâter ça, ou ranger ça. Donc, moi, pour aller mettre dans le bain, ça, tout ça qui pas bon, sous moi, pour gâter, et tout ça qui est bon, c'est pour mettre sous moi. Et, ou qu'à mettre un petit persil, là-dedans, et puis avec un petit savon lavé, ou bien de la tête aux pieds, lorsqu'il met, ou pas tuer corps, et puis, ou bien on lui montre à partout, parce qu'il n'y a rien qui fait ça, c'est droit. Ça qui est pour faire, pour supposer lui-même, il y a baleine. Oui. Pour alors, si ou pas descendre en Afrique, mais tout le monde qui a pris sous terre, un bon esprit qui marche avec eux. Oui. Bon, okay. So I asked Houngan Jambemale, what can someone do who is going through a lot of misery and who is suffering? Because there are a lot of people who are struggling right now with the way that the economy is. And so someone who is not strong in voodoo, what could they do? And he said that the best thing that they can do is an illumination. An illumination, which is a lamp, right? And he said you can make 21 mesh, 21 wicks, or you can make 14 wicks. 7 for the spirits on the father's side, 7 for the spirits on your mother's side if you're doing 14. Or if you're doing 21, 7 for you, 7 for your mother's side, 7 for your father's side, right? So you could do 21 wicks, and this lamp is illumination, right? And then you're always gonna have you a white. You're gonna have you a candle that you're gonna light. You're gonna light a candle, and he talked about taking a bath, and this bath is going to spoil all the things that are no good for you, and all the things that are good for you, they're gonna make them become abundant. And he was explaining to us how we take this bath, and he was saying that we use gourcelle, which is like Haitian sea salt. And he says you don't just throw it in there; you take it in your left hand, then you take it in your right hand, and then you bring them together, right? And then so you can add. He said you can add lemons to it, and then you're gonna go in there. You're gonna wash yourself from your head to your toe, and you're not gonna wipe yourself down. And so these are things that he's explaining to us, that when you look in the tradition of voodoo, these are things that we found our ancestors doing. These are traditions that have been passed down that he's sharing with us, where even someone who doesn't know anything about voodoo, they can connect with their spirits. They can connect with their loi. And he said the best way to do it is through an illumination. So what do we do next? We learn how to do this. So these are instructions coming from
an initiated Houngan who has many years of experience in voodoo. So he's explaining to you how, yes, even you can make that connection. Okay? Belle bagaille. Bon, yon question que m'gagne, pendant nous n'a parlé comme ça, sous ça. Bon, ça a expliqué là, élimination, m'konn moun y a fait yon lampe ou bien y a fait quelques recettes ou bien y a fait yon demande, sur yon lampe. Bon, yon moun fait yon demande sur yon lampe, y a demandé pour change, y a demandé pour l'amour, l'argent, n'importe quoi, de protection. Right? Qui différence ça gagne que yon moun yo fait yon demande sur yon lampe peut-être pas yo ou bien yon moun vinn di comme ça, ah, Houngan Jambemale, besoin faire yon travail pour moi. Qui différence gagne là yon moun fait yon demande peut-être pas yo pour yo ka joindre chance ou bien là yo vinn la kayo yo mande ou pour ba yo chance. Moi-même, moi, j'ai pour cette femme, et c'est ça que apprendre depuis au berceau. Il y a un courant pour les condenser. Donc, c'est deux pôles. Il y a un pôle négatif et un pôle positif qui viennent par un courant qui consiste. Oui. Il y a un monde qui doit pour me faire une demande pour dire avec une loi. Oui, ma faire, bon côté pas, mais ou même bon côté pas, de toute façon, tout travail m'a fait, si tu demandes, si tu travail mystique, m'a fait pour le monde, moi toujours faire clean, bon côté pas avant, et puis moi-même, pour m'acheter le blocage dans bon pas. Parce que, il y a une fois, il y a des gens qui font travail, ou du moins, et qui font travail du pas marché, sorry, avec eux. Il va marcher, c'est pas qu'on est ou quand pas qu'on est, ou c'est pas pour être, donc c'est ou quand pas. Blocage à qu'on sorti, bon côté client. Parce qu'il y a deux catégories de lois qui sont sorties, par exemple, pour loi dans le nord, c'est loi red, qui rebelle, loi dans le sud. Vous comprenez? Donc, ça veut dire que leur monde dit le poteau, dit que le besoin faire tel bagaille, oui, pas de problème, mais c'est pas pour que nos cabinets pour qu'à le dîner, ou supposé gagner un moment interrogatoire avec lui. Oui. Poser une question depuis qu'il a que pour confronter le problème ça, est-ce que qui t'est commencé pour déjà, comment ça t'est fini? Donc, il faut qu'on connaisse, même que nous avons contacté à nouveau, pour capable connaître qui chante que ou vraiment un travail. Exactement. Moi, on dit ça, oui, parce que c'est vrai. Faut que yon moun gen fait une consultation, right? Pour que gens doit faire une petite investigation pour qu'on connaisse exactement. Gen yon pile moun qui va faire ça. Vous comprenez? Mais moi, mes process pas où, mais gen yon pile moun qui va faire ça et ça fait un pile client fâché parce que m'ba besoin de combien de monde qui relè moi qui viennent comme ça. Ah, m'dal nan kay mambo ça ou bien Houngan ça paye pour faire un travail par là-bas marché. OK? Et même m'ba yon moun même parce que j'en dis m'ba kon process moun, so même m'ba j'aime juger, m'ba j'aime dire rien. Donc, oh, yo fait ça mal, comme ça. J'aime dire que c'est parce que je ne pas process mon et puis j'en dis, c'est client qui a un blocage là. So, les gens viennent courir, client vient courir, il a dit comme ça, il y a plein, dit comme en pile temps, c'est parce que j'en dis, bah, une investigation qui fait, vous comprenez? Côté, on va demander quelques questions pour qu'on vienne comprendre la situation, puis bon, vous comprenez? So,
Yeah, bah ça très compliqué, man. I'm not gonna lie to you. Bah ça très compliqué. Le napwe tout moun sa yo kap chercher moun fait travail et puis là yo vinn wè ba travail kounye là yo vinn di oh tout ungon yo faux. Comprendre that all of them are fake, this and that. They're gonna steal your money. Ou kon sou Reddit ou est moun sa moun yo kon di sou Reddit. Tu comprends? Mais c'est ça m'a parlé, c'est m'pa connaît si c'est yon bay nou ka arranger. Vous comprenez? Ou bien I don't know, mais faut que nous gagnions un système pour moun ka connaît qui moun qui fait bon travail, qui moun c'est rancé à rancé. What you think about that? Bon, normalement, moi pas vini pour moi ni vanter, ni craser, pour même whatever ou whatever ma pour. Oui. Like I told you, I have my process, and the most of the time, all my customers still satisfied. Mm-hmm. Okay, good. Parce que Mm-hmm. Mm-hmm. Par exemple, gen pile travail tout, blocage ne va pas sortir ni bon côté client, ni pas sortir ni bon côté ou quand ou bien mon bon café travail. Mm-hmm. Et ça arrive que pour nous faire travail, nous avons un petit peu sous lui, like you said about un jardin or médecin, mais ça va arriver, ça va bouclier. C'est chaud pour le faire. Oui. Okay, so I asked him, there are a lot of people who ask about getting work done. Well, first foremost, I asked him, what is the difference between someone making a lamp for themselves versus going to a Houngan and Mumbo and getting work done, right? So when you do a lamp for yourself, say, I want to give myself good luck. This is different from when you go to Houngan and ask him to do something for you. And he was explaining that he has his own process of when he goes about doing work, right? He goes and takes the client to some sort of interrogation to try to find out what exactly is going on. Because what happens is a lot of times where someone may go and get work done and say the work that the Houngan Mumbo may not has brought the results right away. He's saying that there could be a blockage on the client side. And so this is why it's necessary to kind of have a questioning before the work is actually done so that he can know exactly what he needs to do, because to try to determine if there's a blockage coming from somewhere. Because he's explaining, like earlier when we were talking about the guardian angel and things of that nature, he said the Metet may be blocking anything from happening, right? So this is why there needs to be, some form of interpolation to try to figure out what is happening. So with that being said, I brought up to him, look, there's a lot of people complaining about, they went to this Houngan, they went to that Mumbo to get work done, and nothing happened. They didn't get the results that they were looking for. And so, like, he brought up again, like, look, I don't like to, talk about other people's work. He's like, look, but I can explain to you how my process goes, and I can explain to you that, that they may be certain blockages, which is the reason why the Houngan or Mumbo or even the client may not even know about, which is, hindering the work from being done. Okay. So this is a good breakdown for those of you who are interested in, knowing how Houngan or how Mumbo works. So we're going to get into a little bit deeper right now. Bon, dernière fois nous t'a parlé, ou te dit moi que là au travail avec Jambemale la quoi, oui? Oui.
loi ça, m'konnen pile moun qui gen loi ça, même m'konnen quelqu'un qui gen loi ça, de me loi quoi. Loi soit, est-ce que vous pouvez expliquer nous qui type de loi ça y est? Qui, est-ce qu'elle sortit de un rite que tout le monde connaît ou qui loi ça de me la quoi? De me plaît la quoi, et c'est un guédé tribande. L'homme de tribande, les sous radar, les sous pétro, et les sous Guédé? rite, non, c'est un guédé. OK. Mais les rites, il y a 3 escortes. Et donc, son guédé met tout en peine en viande. L'homme de peine en viande, ça veut dire qu'il règle toute activité. Pas de rien qu'elle va régler, il va tout faire, tout ça, en bataille, mener des bêtises, actionnaires, de là que, vous comprenez, donc ça veut dire, il n'y a pas de rival. Donc, même baron, il va respecter. Wow. Respecter papa Ougou, il va rien loi respecter. Il va respecter d'autres. Depuis là, il y a les cahiers flottants. You ele qui ça? Cahiers flottants. Cahiers one. Oh. Wow. Yeah, m'tende loi ça, li fort, li ka fait tout bagay. Bon, c'est première fois m'tende li pas respecter yon ken loi, non? Oh. Non, dans ce sens, il faut qu'il va respecter la loi. Il va prendre l'autre. Oh, OK. Je comprends. Wow. So I asked him about a specific law that he works with called Demiple Lacroix. Now, Demiple Lacroix, he said it's a law, it's a gede, but it is a law that is, he says, tribun, right? Which means that he has associated with multiple rights. You can find them with the Rada, you can find them with Petro. Qui la ou te di? Qui sa ou di? Congo, right? So he's on these 3 rights as well. That's where you'll find him. And basically, this law can do any job, no matter what type of job it is. This law can do any job. And so this is why he works with this law, because this law is very powerful. He's not on the coattails of any other law. He stands on his own. And so this is Demiple Lacroix. And so this is a law that I know not many people hear about, right? Because this is a law that he specifically works with. So you're not going to find this law. And this is, for those of you who've been watching my show, you know, this is the second time that this law, Demiple Lacroix, has come up, right? And you remember the last time they were saying that he takes a bath in Pima and Clay, and he puts it in his eyes and everything. So this law here is very, very hot. And so, yeah, he's not nothing to play with. Very good. Bon, voilà. OK, nous nous a parlé là. Bon, est-ce que vous pouvez partager quelques mots pour tout le monde qui attend là, tout le monde qui attend interview qui ça ka di yo pour moun qui intéressé dans voodoo, et puis tout ou mettre partager toute information pour moun qui contacter yo, expliquer yo qui type de travail que yo fait, tout bagay net. Semble bien qu'on a un problème, papa Mystique. Oh, attendez-moi. Moi dis juste expliquer ba moun yo ti parole par la moun yo di yo pour moun yo qui intéressé dans voodoo, expliquer yo qui ça
ba yo quelques mots inspiration par comme ça et puis après ça ou mettre partager toute information ou di moun yo qui forme de type de travail ou ka faire comment ou ka aider yo parce que me connaît en pile monde yo pas besoin relé yo pas besoin connaît apprendre voodoo tout par que ça yo pour vle travail tout ça yo ou peut expliquer yo tout ça. Et bon, moi, pas moins pour mon yo qui pas comme qui beaucoup qu'on vaudou et qui gagne une mauvaise perception de vaudou. M'a dit yo pas laisser ça mon a dit et emporter yo pour gagner une mauvaise envergure envers vaudou. Vaudou is not bad. Non, vaudou bon mauvais bad. Vaudou c'est une belle religion. C'est une belle science liée. Mais vu avec des hypocrisies venant depuis occidental, tout ça, blanc, blanc, patati, patata, et je sais toujours pensé que esclaves, c'est nous, c'est les gens qui pratiquent le vaudou, c'est petit Satan. Non, au contraire, je ne vais pas le monter. Moi, pas pour aller cracher sous christianisme. Yon vaudouisant plus honnête que moun qui soit dans la Bible dans mes cap de alléluia. Parce que, exemple bien clair, devant combien l'église christianiste ou qu'on voit que pauvre chita. Non, à jamais, on peut pas chita devant l'église catholique. Même si le catholicisme, yo soi-disant dit depuis le petit que lui associé avec le vaudou, pour yo plus sentir confortable pour yo chita devant l'église catholique. Et deuxièmement, pour moi, corroborer ça m'a et yon gars, il va pas besoin tout le peur pour le séparer by monde. C'est charité qui fait. C'est l'autre sens qui fait charité, c'est pas parce que mon n'a pas puis pas puis on peut manger ou bien pas choper manger la taille non. C'est pour ça nous même nous sentons bien. Right. Nous sentons bien nous privilégiés comme si nous partager avec frère nous. Nous pas de problème on protestant venir dans temps nous n'a fait manger même si c'est manger pour loi nous fait. N'a pas ou une belle assiette pour aller pour manger. Right. Nous va manger la assiette à cœur ouvert, j'ai fait, ou pas gagner. So, nous faisons danse, nous baillons. Nous ne pouvons pas faire danse, nous faisons les charité, manger fort. Pour dans le cas, moi, je papa initiateur, moi. Il fait manger fort 2 fois dans l'année. Il y a des fois, il fait la caille, il a temple, il la voix. Il y a des fois, il fait le saut autour. La caille, ok, so, like, tout le monde manger, et vous sentez loi content tout. Right. Yeah, parce que loi, c'est partage lié. Right. Pas occuper, ça veut dire que vaudou dis, vaudou date, vaudou patata. Si nous apprenons, parce que personne n'est pas fait, tout le monde a des photos, tout le monde a des qualités. Right. Oui, parce que vous ne pouvez pas qui est impeccable. C'est le genre de bagage hypocrisie, ça, pour nous essayer de retirer la caille. Exactly. Yeah. Exactly. So his words for us, those of you who are interested, he's saying, listen, do not listen to the outsiders. Do not listen to people. All right. If you want to know about voodoo, go and learn for yourself from someone who actually practices it, someone who actually knows it. Do not listen to people who are not in it. This is what he's explaining to us, all right? Because when you look across the board of Voodoo Louisiana, it's going to be the most honorable and the most disciplined amongst all of the spiritualists that are there. It doesn't matter if they're Catholic, Protestant, whatever. The Voodoo Louisiana, he's not going to mistreat other people, where you see
when you look in the churches, what do they have sitting in the front? They got poor people sitting out there. And so you have to understand that a voodoo wizard, he's a person that the voodoo wizard is a person that's about sharing. They're about sharing. They're going to give food to other people. You know what I'm saying? So this is the mindset of a voodoo wizard. It's all about sharing and uplifting one another. It's about love. Voodoo, c'est l'amour. All right. Voodoo is love. Voodoo is not bad. Voodoo is not hate. And this is what he's telling us. Bon, bay numéro téléphone nous, partagez numéro téléphone nous pour tout le monde, s'il vous plaît. Numéro de téléphone, moi, c'est plus 509 Mhm. 40 79 18. 40 75 79 18. So his number is 509-40-75-6918. You can reach him on WhatsApp. All right. His TikTok is Baidu Houngan. That's BYDOUHOUGANT on TikTok. All right. So, how to learn? Do you do a course? Est-ce que apprendre mon voodoo? Ben oui, nous sommes initiateurs. Yes, he does. He does do initiation. So yes, he does teach voodoo. You know, I also teach voodoo as well. So you could find him. You can find Jambemale on Reddit and also his phone number on WhatsApp 509-4075-6918. TikTok BYDOUHOUGANT. All right. Reach out to him. She says, I'm Haitian, but I speak a little Creole. Well, you could definitely sign up for my Patreon. Because I do a lot of it in English, but also Houngan Jambemale. Even though you heard him talking Creole, he was also talking a little bit of English too. So he has initié américain, right? Yes. Yeah, he initiated Americans already. So it's not going to be a huge language barrier that's going to prevent you from becoming a student of his. All right. Turkish, Dominican, French. Okay, Turkish, Dominicans, French, several different languages. All right. And as you can hear, Jambemale is very knowledgeable. Bon, ou gen yon jeune fille, mais ou gen yon pile connaissance. Qui sont ça vient arriver? Qui yon vient arriver quand vient gen toute connaissance ça ou gen yon jeune fille là? Bon, les jeunes filles, normalement, I'm 44. Oh, okay. 44. Mm-hmm. And malgré fatigue que nous avons chaque jour, avec stress et politique qui a traversé le pays actuellement, mais nous toujours des soins et nous prenons soin pour nous manger, pour nous manger, malgré que nous manger à bon devant, nous ne pouvons pas manger, client, qui travaille dans nous, faut nous faire et ensuite vie personnelle, tout pour nous gérer, nous pas faire bon. Mounio, y a pas les bons oui, bon, oui, monsieur, il travaille bien. Je conseille moi d'entrer en contact avec lui. So, yes. C'est, un peu mon a bien dit ça, oui. Il travaille bien. Il a un bon nom, oui, man. Bon, quand on vient sur show, oui, frère. En pile. C'est mon plaisir. Oui, man. Faut nous faire ça encore tout, oui. Prochaine fois, nous allons essayer de faire vidéo à yon l'autre gens. OK?
Ok, no problem. Yeah, peut-être si nous pas faire sous live, nous ka recorder ligne et puis n'a partager après. Vous comprenez? Nous ka recorder ligne et puis n'a faire comme ça. Mais moi content ou vini, moi féliciter ou que ou vini faire tout le monde connaît qui moun ou yé. Ou partager en pile bagage avec nous, mais on connaît on gain plus, so m'a invité pour retourner là on gain temps, nous ca faire un lot encore pour nous partager avec tout le monde parce que ça on vient des paroles là on vient partager avec nous aujourd'hui nous très contents parce que monde besoin connaître la vérité des voodoo pour un pile temps, mon a fait mentir sur voodoo. Yabdou dit voodoo c'est diable, voodoo c'est ci, voodoo c'est ça. Mais là nous bon Houngan, bon Mambo, qui a fait bon travail. Nous besoin de parler avec eux, nous venons partager avec tout le monde qui moun yo ye pour moun ka connaît qui genre y a représenté voodoo non yon bon genre. Bon mande yon dernière question avant aller. Photo ça que nous ouais ou gen mouchoir rouge là et puis ou gen rat bleu à sous. Qui loi ça? Qui moun ça est là? C'est pas une loi, non? Bien entendu, c'est pas une loi. Oh, c'est pas une loi? C'est pas une loi. Ça, c'est moi t'as pour la place. Oh, ok, oui, moi ça. Oui, moi d'après non mais. Sur la place. Ok. Dans la société la taille, moi taille papa, bien nous quatre la place. Yeah. Ok, bel bagay, bel travail. And ben, merci en pile. Everybody, that's Houngan Jambemale. Make sure you go follow him on TikTok. Make sure you follow him on Reddit. Make sure you get his phone number on WhatsApp. All right, reach out to him. Very, very good person. We thank him so much for coming to the show. Thank you so much. Merci en pile, Houngan Jambemale. Marie-le encore, aïe bobo. Merci en pile. Aïe bobo. All right. So that was Houngan Jambemale. Houngan Jambemale. So let's get into this a little bit. We talked to him for about an hour. He talked to us about, his Sosyete in Haiti and, all the different types of rituals and reglements, how they differ and how he, how he carries on a certain tradition, but he also, since he's initiated, he absolutely respects certain principles from his when in his days of voodoo laku, which is, as we've talked about many times, people who are levijuin or people who practice a familial form of voodoo. All right, so that was a great interview. We thank Jambemale for coming on. Don't forget, people, my book, Mysteries of Haitian Voodoo, is available on Amazon. All right. It's available on Amazon. And like I mentioned, I talk about the history of Haiti and how it's tied to the history of voodoo and gives you a great basic understanding, better than a lot of other books that are out there that don't know what they're talking about. All right. So also, if you want to learn more about voodoo, join my Patreon. Join my Patreon. My Patreon, we go over so many things that, about voodoo if you want to learn. And as you've just heard, I have many, many different guests come on, share with us, their knowledge about voodoo, how they practice voodoo. And because voodoo it has so many different parts to it. It's not a monolith. All right. So I know many people may have you thinking that voodoo is one certain way. It is not one certain way because there are a lot of houses in Haiti and no one house is the same. It's just like with your family, right? So yeah, we may have similar things across all of our families, right? But
at the same time, we all have a different thing that we do within our household, right? Slightly different culture amongst each other. And that's the same thing with voodoo. You have a lot of different types of voodoo in Haiti. And so each house is going to do something slightly different. All right. So with that being said, listen, make sure you share, like, follow the YouTube, the Instagram, the TikToks, all channels. Join the Patreon. As I mentioned, get the book. And as a surprise, I have another book that I will be releasing very soon for a lot of you who are into resets. Reset, it's like a spell or spells or a formula. A reset is like a recipe, right? And it's based on voodoo, right? So Reset Voodoo Haïtien will be out soon. And so look forward to that book. In that book is going to be a bunch of different Haitian voodoo practices or rituals that we have that kind of can help you, right, in your life. If you're looking to see certain traditions and practices that we practice, in order to bring good luck, or someone's persecuting you, or you want a good job, things of that nature, Reset Voodoo Haïtien will be out very soon. And with that being said, make sure. So premier Houngan qui mwen croise qui fem kwe nan voodoo. Okay, very good, very good. I thought they say to stay with your laku, but don't know. When you say stay with your laku, are you saying make that? Could you elaborate when you say stay with your laku? What do you mean by that? Because you can, like he was explaining, he himself, he started out as voodoo laku. Like most Haitians start out, you start out with your family's voodoo, right? Your habitation, right? So you have law habitation, law that are from where your family is from, right? And so your family in Haiti, your family practices voodoo a certain way. So this is your voodoo laku. You found your mother doing it, you found your father, your grandmother, your aunt, whoever, right? In your family, this is where they practice. So this is voodoo laku. And then as you learn more, because voodoo is constantly learning. You're never going to know everything about voodoo. You're constantly learning. And as you learn more, like him, he said he decided to initiate. So, yes, there's many houses, which means laku. Yes, there are many lakus. And so if you're talking about once you initiate into a laku, do you stay with that laku? I know people who have left. I know people who have left lakus. You know what I mean? So, but yes, a house is a laku, or it can be a sosyete, right? But that's that question. But I was talking about like familial voodoo. With familial voodoo, right? You have everybody has a laku. Let me just say that, because laku basically means like yard, right? So everybody has a laku, and so within your house, your laku, yes, you may have like he mentioned, a règlement, or you may not have a règlement. When familial voodoo is not as formal as with initiation voodoo, like asogwe, right? So familial voodoo, there may not be any reglement. There may not be any rules. There may just be certain traditions and rituals and ways that you go about doing something. All right. But when you actually join a house, meaning like a real voodoo house, laku or societe, yes, they will have their reglement. Okay, so that's just the difference. All right. Any other questions before we out? Don't forget, sign up for my Patreon. Let me see if I can get the link to the Patreon up for y'all. Get on that Patreon, because it's a lot of good things happening there. So I want to
I'm gonna share. I'll share it with y'all. Yeah, well, it's Papa Mystique, so I don't really know how to get it to you, but let me see. I'm put it in there. Try that. Yeah, I'll try that. All right. Other than that, family, no more questions, anything. Listen, we'll be doing this again soon. Got a special guest coming up very soon. So stay locked into Papa Mystique's Inner Circle. All right. I appreciate everybody joining us today with Houngan Jambemale. And with that being said, I want to say, Ayi Bobo.